J me suis réveillé à 5 heures du matin comme d'habitude. J'ai pris l'habitude de me lever tôt quand j'ai travaillé à l'usine. Il y a de décennies de cela, et de mon se souvient encore du rythme des équipes. Il faisait nuit dehors. Le matin d'octobre à tours en était pas près de voiler. Je suis resté allongé quelques minutes, à fixer le plafond de ma petite chambre et à écouter la vieille maison craquer, comme il planait de l'humidité automnale. La pièce que j'ai occupée dans la maison de ma fille était auparavant en débarras. Quand j'ai emménagé il y a 5 ans, après la mort d'Henri, Isabelle dans cet espace, en retirant les bullets les choses. Tu n'as pas besoin de grandes choses maman, avait-il dit alors, avec ses sourires force que n'atignait jamais SESU. Un pas discute. Après tout, j'ai été reconnaissant de pouvoir les aider avec la porte pour la maison. À l'époque, cela semblait être la bonne chose à faire. J'ai fait mon lit avec soin, en essayant de ne pas faire grincer les ressorts. Didier s'énerve toujours est réveillé avant 7 heures. J'ai enfilé une vieille robe de chambre chaude et me suis glissé silencieusement dans le couloir. Ma journée communique toujours de la même manière. D'abord j'ai préparé le café pour tout le monde. Ensuite, j'ai arrosé une plante sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Les seules choses vivantes dans cette maison que semblaient curieuses de me voir. Mes philodendrons en sansevieres prenaient trop de place sur le rebord de la fenêtre. Comme Isabelle me le rappelait souvent. Tes plantes envahissent tout maman, disait-elle nonchalamment en poussant les pots pour poser tasses de café. Parfois j'ai retrouvé de fuiles casses ou la terre sèche. Oh, j'ai oublié de les arroser. Haussait les épaules ma fille avec indifference quand j'ai lui posé la question. Dans le calme du matin, j'ai préparé le café de sortie le pain et le beurre pour les toasts. La routine matinale était apaisante. C'était le seul moment de la journée où j'ai me sentais utile et nécessaire dans cette maison. Arthur, mon petit-fils de 16 ans, n'y tarderait pas à descendre. Il avait toujours tout pour jouer à RCS du vidéo avant l'école. C'était un garçon étrange et silencieux, mais j'ai senti plus de respect dans son silence que dans tous les sourires forces d'Isabelle. Comme prévu, 15 minutes plus tard, Arthur est apparu dans la cuisine, décoiffé, portant un t-shirt froisse avec un logo que je ne reconnaissais pas. Bonjour Mamie, marmonnetait et dirigent directement vers la cafetière. Bonjour mon chéri. Les toasts seront prêts dans 1 minute. Il hoche la tête, sans quitter son téléphone de you. J'ai posé une assiette de toasts avec de la confiture de mûres que j'avais fait thé avec de baies du marquet. Arthur a souri avec reconnaissance, ressemblant un instant au petit garçon que j'ai embarqué sur mes genoux. Comment avance ton projet de physique? Tu es fini. Et j'ai demandé en me servant un peu de café. Presque. Il me reste juste les calculs à terminer. Le fait une pause. En fait Mamie j'aurais besoin de ton aide. Tu es ingénieur, pas? Un papier m'empêche de sourire. Peu de gens dans cette maison se souvenaient que j'avais travaillé comme ingénieur en équipement industriel dans un papeterie pendant 35 ans pour eux. J'étais juste une vieille femme que préparait les repas et versait sa pension de retraite au budget familial. Bien sûr que j'ai théâtre. Un regard ce soir. Merci, il dit en prenant un gros bouchée de toast. Pendant un instant, j'ai vu un lueur de moi-même en lui. Le même regard consentir les mêmes gestes de la main. Peut-être tu Arthur était le seul de la famille à avoir hérité de ma fibre technique. Notre petit déjeuner tranquille a été interrompu par de pas bruyants dans l'escalier. Fiona, ma petite fille de 19 ans, était en retard pour lever comme d'habitude. Mamie, est mon pull bleu. Tu es lève here. Et il demande sans nous salut se précipitant dans la cuisine. Bonjour Fiona. Ton pull est dans le sèche-linge. Il devrait être ceci maintenant. Non mais c'est pas vrai. Je t'avais demandé elle tendre. Il va rétrécir dans le sèche-linge. Elle lève les yeux au ciel et quitte la cuisine en trombe. Arthur accroise mon regard et légèrement hausse les épaules, comme pour s'excuser pour ses sœurs. J'étais habitué à ce genre de traitement. Fiona était la copie conforme de sa mère, tout aussi impatiente,
Tout aussi convaincu que le monde entier tournait autour d'elle. Vers 7 heures, Isabelle et Didier sont apparues dans la cuisine. Ma fille avait l'air impeccable comme toujours. Coiffure parfaite, taille, maquillage. On any devinerait jamais tu élevate 48 ans Didier. En revanche, avait air froid irrite, comme un homme constamment insatisfait de sa vie. Le café est prêt, ajoutait en leur servant en tasse à chacun. Maman, tu es encore trop sale les offres hier soir, a dit Isabelle au lieu de dire bonjour. Didier a eu soif toute la nuit. J'ai hoche la tête en silence, me mette sur devoir mais la bonne quantité de sel très probablement. Illinois avait soif à cause de 3 verres de whisky tu avait bu au diner. Et de tout fécon on avait dit que tu cuisine rice plus léger. Le médecin a dit à Didier de surveiller son cholestérol, a poursuivi Isabelle en consultant son téléphone. J'ai ferai du poisson ce soir, a-je répondu. Pas encore si cabalade aux herbes, si empeste dans toute la maison, est intervenu Didier si servant en duxime tasse de café. Je suis resté silencieuse à nouveau. Il avait à reine de discuter. Au cours de 5 dernières années, j'avais appris à reprimer mes objections, à sourire à hoquer la tête. C'était plus simple comme c'est pour tout le monde. Après que tout le monde soit part 1. Arthur à l'école, Fiona à l'FC, Isabelle à la clinique d'Entero elle travaillait comme administratrice, et Didier sa concession automobile. Je suis resté seul dans la maison. C'était mon moment. J'ai sorti mon ordinateur portable de ma chambre. Un cadeau de mes collègues quand j'ai pris ma retraite à ly huit en salitate vue, mais fonctionnait encore. Isabelle et Didier ne savaient pas que j'ai savais men server. Pour use, j'étais une vieille femme dépassée par la technologie. À peine capable de faire fonctionner un micro-ondes. J'ai vérifié mes emails. Une lettre de la banque confirmait que les dividendes de mes actions seraient versus vendredi prochain. C'était un petit revenu passif que j'avais constitué au fil de ANSN investissant petit à petit dans de enterprise stables. Isabelle n'y savait rien de tout ca. Elle pensait que j'en avais que ma pension, que j'ai versais consciencieusement au budget familial. C'était mon secret, ma police d'assurance pour les jours difficiles. Qui un juger par la tournure d'événements, si jour approchait à grands pas. Un autre email venait de Béatrice, ma vieille amie. Comment vas-tu, Marguerite? N'oublie pas notre rendez-vous mercredi au café. Aussi mon voisin a déménage, donc l'appartement est libre. Juste pour info. Béatrice connaissait ma situation. Elle était la seule personne que j'ai parlé de humiliations quotidiennes, de la fécond dont mes opinions étant ignores, dont mes affaires étant déplacées sans ma permission, dont ma chambre devenait un lieu de stockage temporaire pour les objets dont Fiona ne voulait plus. J'ai répondu à l'email, la remerciant pour l'information sur l'appartement. Pour l'instant c'était juste une expérience de pensée. Si j'ai partais. Et j'ai commencé à vivre pour moi-même. La journée passée avec les corvées habituelles. Lessive, ménage, préparation du dîner. J'ai préparé des sables au citron pour Arthur. Sachant que ses prefers. Les petits plaisirs étant si que me faisaient tenir, jour après jour. Le soir est arrivé plus vite que je l'aurais souhaité. Didier est rentré le premier, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Qui connaissait déjà si son. Elle avait passé une mauvaise journée à la concession. Et nous allions tout payer pour ses mauvaises humeurs. Tu es quoi un mange? Il demande en jetant un coup d'œil dans la cuisine. Truito for avec de légumes. Comme tu le voulais sans épices. Il a grown ETS d'aller dans le salon, mettant la télévision au fond. Un heure plus tard, nous sommes tous réunis ici à table. Le dîner se déroule comme d'habitude. Isabelle parlait de problèmes à la clinique. Didier s'y plaignait de clients. Et Fiona parlait de ses amis de l'FC. Personne ne demande comment s'était passé ma journée. J'ai remarqué que Didier et Isabelle étaient géants de regards, comme se préparant quelque chose. Finalement, alors que j'ai commencé à débarrasser la table, Isabelle racle la gorge. Maman, Illinois faut qu'on parle d'argent. J'ai lentement repose les assiettes et me suis assise.
Cette conversation avec l'environ une fois par mois, et à chaque fois. J'ai senti quelque chose nuire en moi. On a quelques difficultés financières, a poursuivi Isabelle, sans me regarder. Fiona a besoin d'argent pour un nouvel ordinateur portable pour ses études. La voiture de Didier a des problèmes de boîte de vitesses et elle a fait une pause. On a un peu de retard sur nos remboursements de prêt immobilier. J'ai vous donne déjà toute ma pension, et j'ai dit doucement. Que puis-je faire de plus? En fait, intervint Didier. On pensait à cette mutuelle complémentaire que tu as. Tu pourrais virer les paiements sur notre compte joint. J'ai senti le sang quitter mon visage. La mutuelle était mon dernier filet de sécurité financière. Mis à part quelques investissements secrets. Mais c'est au cas où j'aurais besoin d'un traitement sérieux. Allons, Marguerite. Ricana Didier. Tu es en meilleure santé que nous tu. À ton âge, tu n'as pas besoin de chirurgie lourde. Donc si tu argent en fait que dormir. Isabelle pose sa main sur la mienne. Essias ongles essen fonkant dans ma peau. Maman, tu sais quantier aculi, quant don un toit. Tu dois contribuer. Macular. Les mots sont sortis avant que j'ai puisse réfléchir. J'ai payé la porte pour cette maison. Un tiers de cette maison est mon argent. Que nous t'y remboursons progressivement ente laissant vivre ici, à père Isabelle. Tu crois vraiment que ce ne coûte rien d'entretenir une personne âgée? Je regarde mes petits enfants. Fiona était absorbée par la rédaction d'un message sur son téléphone, ignorant complètement la conversation. Arthur fixate son assiette, mais je pouvais voir ses épaules se tendre. J'ai cuisine. J'ai fait le ménage. J'ai fait la lessive, j'ai dit, sentant ma voix trembler. Je suis pas un fardeau. J'ai travaillé pour ma place ici. Didier a agité la main avec dédain. Appelle-ci comme tu veux, mais on a besoin de l'argent. Oirais tu de tout faken. Don un iPad. Il ricane. Tu sais combien ci coûte. La pièce est tombée dans le silence. Je regarde ma fille, cherchant dans ses un once de sympathie, mais j'ai eu que de l'impatience et de l'irritation. J'ai réfléchirai, et j'ai finalement dit en me levant de table. Il envoie rien à réfléchir, a dit sèchement Isabelle. Soit tu nous dans tout ta pension et l'argent de ta mutuelle soit. Elle n'est pas finie à ces phrases, mais la menace planète dans elle. J'ai commencé à débarrasser la table en silence. Mes mains tremblantes, mais j'ai essayé de ne pas monter à quel point ces mots m'avaient blessé. Quand tout le monde est parti, j'ai lentement fait la vaisselle, essuyé le comptoir et éteint les lumières de la cuisine. Un plan que j'ai repoussé depuis trop longtemps se formait dans ma tête. Le lendemain matin tout était pour elle. Réveil matinal, petit déjeuner. Départ de chacun vers ses activités respectives. Mais aujourd'hui, quand la maison fut vide, j'ai pas commencé le ménage. Au lieu de cela, j'ai tiré un vieille valise de sous mon lit, que j'ai avais gardé là au casso. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à emballer les choses les plus nécessaires. De vêtements, de médicaments, de photos d'Henri. Ma vieille règle d'ingénieur que j'ai gardé comme un talisman. J'ai appelé Béatrice. B. Tu te souviens que tu as écrit à propos de l'appartement. T'il toujours disponible. Bien sûr, Marguerite. Tu t'es enfin décidé. Oui, j'ai dit, sentant un étrange mélange de peur et de soulagement. Aujourd'hui, ins, et sours un bouteille de vin. Et souris. Béatrice savait toujours quoi dire. Après l'appel, j'ai mis suis assise à mon ordinateur portable et j'ai écrit une lettre à la banque où j'ai avais contract le prêt immobilier pour la maison d'Isabelle. J'analyse mes prélèvements mensuels automatiques de mon compte. C'était une mesure radicale mais j'ai savais que sinon, m'y prendrait jamais au sérieux. J'ai passé toute la journée à faire mes valises et à dire adieu à la maison que n'avait jamais vraiment été un refuge pour moi. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, simple et clair. J'ai m'en vais. Ne me cherchez pas. Je vous contacterai quand je serai prête. J'ai appelé un taxi pour 15 heures, sachant que personne serait à la maison. Jetant un dernier regard à ma petite chambre,
J'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison sans me retourner. Dans le taxi, j'ai senti un poids invisible soulever des épaules. J'avais 73 et faisais enfin quelque chose pour moi. Alors que le taxi s'éloignait de la maison, mon téléphone sonne. C'était Isabelle. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, un message est arrivé. Maman, où es-tu? Je suis rentré plus tôt. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ce mot? J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la ville de Tours que défilait. L'avenir était inconnu, mais quand il arrive, je savais que pouvait pas être pire. Pour mon premier matin dans l'appartement de Béatrice, je me suis réveillé avec l'odeur du café frais et une musique de jazz provenant d'une vieille radio. Je suis resté immobile quelques secondes, essayant de comprendre où j'étais, jusqu'à ce que la réalité me rattrape. J'étais parti. Elle avait vraiment fait. Après 5 ans de patience et de humiliation, j'avais enfin fait ma valise et claque la porte derrière moi. Le canapé lit dans le salon de Béatrice n'était pas très confortable, mais j'ai dormi plus profondément que j'avais fait depuis des années. Personne n'a claque de portes, mais la télé au fond du exige son petit déjeuner immédiatement. Débout la fugitive. Béatrice a jeté un coup d'œil dans la pièce avec une tasse de café fumante. J'ai fait de crêpes. J'ai accepté la tasse avec gratitude. Béatrice, dans ses robes de chambre un prime floral vif, avait l'air aussi énergique que jamais malgré ses 71 nous rencontres dans les années 60, quand elle était infirmière à l'infirmerie de Lucine. Depuis lors, notre amitié avait semant de nombreuses éprouves, de ma grossesse à la mort de nos mères. Comment tu? Et elle demande en s'asseyant sur le bord du canapé. Étrangement. Et vous? C'est comme si j'étais à la fois libre et perdu. C'est normal. Et-il te porte la main. Tu sais combien de fois j'ai entendu de histoires comme si elle hospice. Des personnes âgées que ont consacré toute leur vie à leurs enfants pour s'y retrouver indésirables à la fin. Au moins tu as trouvé la force de partir. Pendant le petit déjeuner, j'ai raconté à Béatrice les détails de ma dernière conversation avec Isabelle et Didier. Elle secouait la tête de temps en temps, m'interrompant avec des exclamations indignées. Et cette fille, c'est ta fille? Celle pour que tu fasses d'heures supplémentaires pour payer ceci. J'ai hoché la tête, sentant un boule dans ma gorge. Isabelle avait toujours été un enfant difficile, mais ces dernières années, elle était devenue presque mécanisable. Dure, matérialiste, toujours insatisfaite. Je n'ai pas encore rallié mon téléphone, et j'ai dit en finissant mon café. J'ai peur de ce que j'y vais voir. Tu as raison, affirmant hoche la tête Béatrice. Donne-leur le temps de réaliser ce ont fait. En attendant, elle sourit légèrement. Parle-moi de ton plan financier secret. Ce n'est pas pour rien que tu as mentionné ton rendez-vous avec le banquier. Et souris. Il était impossible de cacher quoi que ce soit à Béatrice. Tu sais que j'ai laissé aides à payer leur prêt immobilier. Et je commence. Mais ils n'y connaissent pas mes investissements. Quand Henri est mort, l'assurance va être assez conséquente. Je n'ai donné une partie à Isabelle pour elle porte de ses maisons, mais j'ai place le reste en actions. Rien de risqué, principalement de valeurs sûres, de entreprises de services publics, quelques géants de la technologie. Et tu as combien là-dedans? Béatrice penchée en avant. Assez pour louer un appartement modeste et vivre de manière indépendante sans toucher au capital. Je hésite. Et j'ai déjà envoyé une lettre à la banque pour annuler les prélèvements automatiques sur leur prêt. Béatrice siffle. Wow, tu as vraiment décidé de leur donner un leçon. Ce n'est pas un leçon B, je secoue la tête. C'est de la survie. Ils voulaient me prendre ma mutuelle. Quelle sera la prochaine étape? Me donner de l'argent de poche pour mes médicaments. Après le petit déjeuner, Béatrice s'aggra d'aller voir un appartement dans son immeuble. Il est petit mais propre. Et les voisins sont pour la plupart de retraites tranquilles. Pas de fêtes brillantes. L'appartement était au 12e étage d'un vieil immeuble en briques dans un quartier calme. Un chambre, un salon avec un kitchenette,
un tout petit salle de bain. Mais tout était soigné le menu. Les fenêtres donnaient sur un petit parc, que était vert et paisible même nce mois d'octobre. Combien? Et je demande imaginant déjà comment j'arrangerais les meubles. 800 € par mois, charges comprises. A dit Beatrice. Le propriétaire est un de mes anciens patients. Je vais lui glisser un emoti pour toi. Nous avons convenu que j'aménagerais dans 3 jours, dis que nous aurions signé le contrat. C'était d'une rapidité inattendue mais je me sentais prête. Je n'avais aucune intention de retourner chez Isabelle, en aucune circonstance. Le lendemain j'ai finalement rallié mon téléphone. Comme prévu, Illinois y avait de nombreux appels manques et de messages d'Isabelle, chacun plus en colère que le précédent. Maman, c'est ridicule. Reviens immédiatement. Oh et tu? On est inquiet. Si tu n'y reviens pas, on appelle la police. Tu te comportes comme un adolescent blessé. Le dernier message était d'Arthur. Mamie, si éveillé. Maman est furieuse. S'il te plaît, envoie-moi un message. Répondis-tu à lui. Je vais bien, mon chéri. Je suis chez un ami pour le moment. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'aime. Je suis allé à la banque seul, déclinant l'offre de Béatrice de m'accompagner. C'était mon voyage et je devais le faire par moi-même. L'agence du Crédit Mutuel de Touraine était située dans un vieil immeuble avec des colonnes. Je demande à voir le directeur Cyril Lambert, avec que j'avais correspondu par email ces dernières années. Madame Thorwald. Cyril, un homme soigné d'environ 58 ans, est sorti à ma rencontre, la main tendue. Je suis heureux de vous rencontrer enfin en personne. Nous sommes allés dans son bureau, un pièce petite mais confortable avec vue sur la rue. Les murs étaient ornés de photographies de châteaux de la Loire. J'ai donc reçu votre lettre annulant les prélèvements automatiques. Elle commence lorsque nous sommes assis. Je veux m'assurer que vous comprenez les conséquences. Je comprends parfaitement ce que j'ai fait, Monsieur Lambert. Et j'ai interrompu. Cette maison était achetée pour ma fille et famille. J'ai avec elle apport et les mensualités. Mais les circonstances ont change. J'ai brièvement expliqué la situation, sans entrer dans les détails émotionnels. Cyril a écouté attentivement, prenant occasionnellement de notes. Je comprends, elle dit quand j'ai fini. Dans ce cas, la procédure d'annulation sera finalisée dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Je dois vous avertir que si les emprunteurs principaux ne peuvent pas effectuer le prochain paiement, cela affectera négativement leur dossier de crédit. J'en suis conscient, et hoche la tête. Maintenant, concernant mon portefeuille d'investissements, j'aimerais revoir la situation actuelle et éventuellement retirer une petite somme. Nous avons passé l'heure suivante à analyser mes investissements. En huit ans depuis la mort d'Henri, mon modeste capital avait considérablement augmenté. Je n'avais jamais été un investisseur risqué, préférant la stabilité au risque, mais mon stratégie conservatrice avait porté ses fruits. Si vous retirez 20,000 € maintenant, cela n'aura pratiquement aucun impact sur votre capital. A dit Cyril en me montrant les graphiques sur son ordinateur. Les dividendes continueront d'être versés trimestriellement. J'ai décidé de retirer 15,000 €, assez pour les premières dépenses. Lawyer meubles et un filet de sécurité financière. Merci pour votre aide, Monsieur Lambert. Et j'ai dit lorsque nous avons terminé les formalités. Appelez-moi Cyril s'il vous plaît, souris. Si j'ai permis permettre une observation personnelle. J'ai vois souvent de personnes âgées que ont peur de défendre leurs intérêts financiers face à leur famille. Je suis heureux que vous ayez parlé d'entre elles. Je quitte la banque avec un sentiment de confiance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pris de décisions en y pensant chez moi. Mes besoins et mes désirs. C'était effrayant et exultant à la fois. Les jours suivants, j'ai été occupé à emménager dans mon nouvel appartement et à recter les meubles les plus essentiels.
Beatrice en dia choicer en lit, en canopy, en table, tout si don't j'avais besoin pour commencer une nouvelle vie. Nous avons visité plusieurs brocantes itinéraires et avons trouvé de vrais trésors à de prix raisonnables. Sous lampadaire me rappelle celui de ma grand-mère. J'ai dit en regardant un lampi vintage avec un abat jour vert. Prends-le, I insiste Beatrice. Ton appartement doit refléter que tu y es. Paraître en espace sans aimo en théâtrise à exister. Un jour, alors que nous rentrions d'une autre vie shopping, j'ai remarqué une voiture familière sur le trottoir près de la maison de Beatrice. Didier, mon cœur fait un bond. Pas de panique, assera ma main Beatrice. Ton gendre n'oserait pas faire un signe dans la rue. Didier est sorti de la voiture destuelle nous savions. Elle avait l'air en colère et confuse à la fois. En combinaison que j'ai connaissais bien. Vous voilà, elle dit en s'approchant. Isabelle devient folle. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Je me suis redressé à regard droit dans les yeux. Bonjour Didier. Comme tu peux le voir, je suis vivante en bonne santé. Écoute Marguerite, je comprends ta blessure. T'essaies de paraître conciliante, mais il y avait de l'impatience dans voix. Uns tu imports. Rentrez à la maison et en parlera comment. À la maison. J'ai secoué la tête. J'ai une autre maison maintenant. Rien à discuter. Son visage est sombre. C'est à propos de l'argent. Si tu veux, tu peux garder une partie de ta pension. On peut trouver un arrangement. Ce n'est pas une question d'argent, Didier. Et j'ai dit doucement. C'est une question de respect. Du fait que vous toit Isabelle. En me voyez pas comme une personne, mais comme un portefeuille et un servante. Ne sois pas dramatique. Agite la main avec irritation. On est occupé de toi. Au vivrais tu sans nous. Ici, par exemple, est intervenu Beatrice en montrant à sa maison. O en importe o leurs o on en lui fait pas sentir tu est un fardeau pour son propre argent. Didier a jeté un regard à Beatrice, clairement agace par sa présence. C'est une affaire de famille, elle dit sèchement. Mes amis font aussi partie de ma famille, j'ai dit fermement. Dis à Isabelle que je vais bien et que je ne reviendrai pas. Tu réalises au moins si que tu es fait avec ces paiements de prêt. Sa voix est devenue menaçante. On ne peut pas payer la prochaine mensualité. Vous êtes d'adultes avec d'emplois et de revenus. Je hausse les épaules. Vous en sortirez. Il était sur le point de dire autre chose, mais à ce moment-là, la voix de Beatrice, un homme trapu à l'allure militaire, est sorti de la maison. Didier évalue la situation et a décide de battre en retraite. Ce n'est pas la fin de l'histoire Marguerite. Elle est dirigente vers voiture. Isabelle te contactera. Quand est part 1, j'ai senti uns genoux trembler. Beatrice me dit à monter les marches en fait asseoir sur une chaise. Tu t'es bien débrouillé, a-t-elle dit en me versant douze. Tout le monde n'aurait pas trouvé la force de lui tenir tête. J'ai peur qu'un soit que le début, j'admets. Cela essayant de me faire déclarer inapte ou quelque chose comme ci. Cela nécessiterait de preuves médicales sérieuses, a secoué la tête Beatrice. Et toi ma chère, tu es sain d'esprit et de corps, comme le montre ton plan financier stratégique. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement que sentait encore la peinture fraîche de les nouveaux meubles, je suis resté assise longtemps près de la fenêtre, à regarder le parc. La première étape sérieuse avait été franchie. J'étais parti, j'avais trouvé un logement, j'avais pris le contrôle de mes finances. Mais l'avenir était inconnu. Et c'était tout aussi effrayant que l'humiliation familière chez ma fille. Le lendemain, Beatrice me suggère d'aller au centre social du quartier. Il y a un groupe pour les seniors que soit réuni le mercredi, a-t-elle dit. Artisanat, jeu de société, parfois de conférences sur la santé. Je ferai du bien de rencontrer de nouvelles personnes. J'accepte, bien tu avec une certaine appréhension. Les années passées en isolement chez Isabelle m'avaient rendu plus sûr de moi dans les situations sociales. Le centre social était situé dans une ancienne école reconvertie. La grande salle lumineuse était divisée en zones.
Un avec de tables pour l'artisanat, un autre avec de fauteuils et de bibliothèques, et un troisième avec d'ordinateurs. Un femme énergique et ux chevaux roux vifs nous acules. Danielle voici Marguerite. Emma présenti Béatrice. Elle vint déménager dans notre quartier. Danielle sera la main chaleureusement. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un atelier triquet, suivi d'un et d'une petite conférence de la bibliothécaire sur les nouveautés littéraires. Venez-vous joindre à nous. Je n'avais pas tricot depuis de années, mais Deutsch ont rapidement retrouve les mouvements familiers. 6 ou 7 femmes d'âges divers sont rassemblées autour de la table, toutes amicales et bavardes. Elles interrogent sur mon ancien travail et, à ma grande surprise, ont montré un réel intérêt quand j'ai mentionné que j'avais été ingénieur. Vraiment. Est exclamé elle de femmes Martha. C'était inhabituel pour une femme à l'époque. J'étais la seule femme ingénieure à Lucine, et j'ai admis, ressentant un sentiment de fierté inhabituel. J'ai devais prouver ma compétence chaque jour. Il faudra nous en dire plus à ce sujet, a dit Danielle. Nous organisons parfois de soirées mémoires. C'est très inspirant pour les jeunes. Après l'artisanat il y a eu le des biscuits faits maison, en the parfum et en conversation décontractée. J'ai remarqué un homme aux cheveux gris que rangeait tranquillement de livres sur un table dans un coin de la pièce. C'est Lyon, un chucho de Béatrice. Il travaille à temps partiel à la bibliothèque. Les verf comme toi. C'est un homme très cultivé et agréable. Quand la conférence commence, l'un révèle être un conteur intéressant. Il parle de nouveautés de la bibliothèque, en insistant sur les livres que pourraient intéresser les personnes âgées. Non seulement de classiques et de romans policiers, mais aussi de romans contemporains, de mémoires et de livres de vulgarisation scientifique. Et n'oubliez pas que la bibliothèque propose désormais de cours d'informatique pour débutants. Et il conclut. Si quelqu'un veut apprendre à utiliser les emails ou à chercher d'informations sur Internet. Après la conférence, alors que les gens commençaient à se disperser, Béatrice m'a mené vers Lyon. Lyon je présente mon amie Marguerite Thorwald. Elle récemment emménage dans notre quartier, pense tu elle serait intéressée d'en savoir plus sur la bibliothèque. Lyon a souri. Et j'ai remarqué que les rides autour de SESUS illuminantes. Ravi de vous rencontrer Marguerite. Vous aimez lire. Énormément. Et j'y admis. Surtout la science-fiction et les biographies. Dans ce cas, je pense que vous aimerez notre section de science-fiction classique. Nous avons récemment reçu dans une collection de premières éditions des Amovet de Heinlein. Nous avons parlé de livres, j'ai été surprise de constater que plus d'universités écolées. Lyon n'était pas seulement érudite. Illinois avait aussi un sens de l'humour subtle que transparaissait dans ses commentaires et observations inattendues. Si les cours d'informatique vous intéressent, j'ai enseigne les mardis et jeudis. Et il dit alors que nous partions. Au passes simplement à la bibliothèque. Je suis toujours heureux d'accueillir de nouveaux lecteurs. En rentrant chez moi avec Béatrice, j'ai me sentais étrangement inspiré. En une journée, j'avais rencontré plus de gens au cours de 5 dernières années chez Isabelle. Alors, a demande Béatrice avec un sourire malicieux. Pas de regret sur ta décision. Pas le moindre, a répondu. C'était la vérité absolue. J'ai l'impression de me réveiller après un long sommeil. La première chose que j'ai fait en arrivant à l'appartement était de vérifier mon téléphone. Il y avait un autre message d'Arthur. Merci d'avoir répondu. Je suis content que tu ailles bien. Tout le monde ici devient faux, surtout après que la banque envoie un avis de retard de paiement. Papa dit que tu l'as fait exprès. Et souris. Bien sûr que je l'avais fait exprès. Il était temps que Isabelle et Didier apprennent à vivre sans mon soutien financier. C'était un leçon difficile mais nécessaire. J'ai rangemis quelques acats. Dispose les livres que j'avais apportés avec moi sur le de croche une photo d'un rio mort. Pour la première fois depuis longtemps,
J sentais kct space en pardonnate chez moi. Si, J n'avais pas m'excuser de prendre de la place. J n'avais pas demander la permission de déplacer un vaisseau ou d'accrocher un tableau. Le soir, J me suis assise à table et J écrit une lettre à Isabelle. Un vraie lettre sur du papier, pas un email ou un SMS. J expliquais ma décision de partir. Sans m'avoir en accuser que si soit. Just less fate. Comment J avais été traité si que J avais ressenti. Pourquoi J avais décidé de commencer une nouvelle vie. J terminais par. J t'aimerai toujours, tu es ma fille. Mais J ne reviendrai pas mon ancienne vie. J 73 ans vista enfant pour moi. Après avoir celle la lettre, J me suis senti soulagé. C'était un autre changement petit mais important. Et me tissais plus sur mes sentiments. Demain, J enverrai la lettre et J continuerai à construire ma nouvelle vie. Jour après jour, pas. Le matin était gris et pluvieux. J me tenais à la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant les gouttes de pluie couler le long de la vitre, formant de motifs complexes. Un semaine était écoulé depuis ma fuite sans put la pèlerinage. Un semaine de liberté de silence et de paix. Béatrice passait presque tous les jours pour m'aider à m'installer et à m'habituer à mon nouveau logement. Here j'étais inscrit au cours d'informatique de la bibliothèque, celui dont parlant j'étais me maquille une nouvelle robe. La première depuis des années que j'ai choisi uniquement pour mon plaisir, pas pour de raisons pratiques. Le téléphone est sonné à 9h30 précis. L'écran s'allume avec le nom d'Isabelle. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la conversation que devait inévitablement avoir lieu. Allô, ai-je dit, ma voix semblant comme malgré les battements de mon cœur. Maman, la voix d'Isabelle était stridente de rage. Pourquoi es-tu annulé le paiement du prêt? Je suis resté silencieuse quelques secondes, lui laissant une chance de southeast commer, mais elle continue à crier. Tu te rends compte si que tu es fait. On aurait un avis de la banque. Si on n'y paie pas dans les 10 jours, si via affecter notre dossier de crédit. Tu fais se venger pas? Bonjour Isabelle, ai-je dit, en essayant de garder mon sang-froid. Je suis pleinement conscient de mes actes. Conscient. Elle rit, mais elle n'avait aucune joie dans son rire. Tu es en train de ruiner nos vies pour une petite vexation. Rentrer à la maison et en oublier tout ciel. M'excuserai même toujours. Je ne reviendrai pas, ai-je dit fermement. Je n'y paierai plus votre prêt. Vous êtes adultes, vous pouvez vous en sortir. I'll wire you en silence à l'autre bout du fil. Seulement brise par la respiration lourde de ma fille. Quand elle reprise la parole, sa voix était glaciale. Tu crois vraiment que tu peux juste partir comme si tu sais tout. Après tout si qu'on a fait pour toi. On t'y acculé quand tu étais seul, on t'y nourri, on t'y donne un toit. Avec mon argent, Isabelle, lui ai-je rappelé. Un tiers de la maison est de moi. Et chaque mois, je vous donne tout ma pension. Et tu crois que ça coûte rien d'entretenir une personne âgée. Sa voix était remplie de mépris. Tes médicaments, ta nourriture, tes médecines. Je cuisinais pour toute la famille, je nettoyais toute la maison, je faisais votre lessive. Et numera. Et j'ai toujours acquis mes propres médicaments. Mais la n'est même pas la question, Isabelle. C'est la façon dont vous me traitez. Comme un servante que vous avez pris en pitié et laissé vivre dans un débarras. Oh mon Dieu, tu es dramatique. Edelhauss la voix à nouveau. Si la chambre ne plaisait pas, tu aurais pu le dire. J'ai fait, lui ai-je rappelé doucement. Plusieurs fois. Tu en as jamais écouté. Très bien. Isabelle soudainement changed de ton. Je comprends que tu sois blessé. Reviens-y on trouvera un moyen de rendre ta vie plus confortable. On pourrait peut-être aménager la chambre d'Amis pour toi. Et tu pourrais garder une partie de ta pension pour ton argent de poche. Je secoue la tête, bien tu ne puisses pas le voir. Non, Isabelle. Je n'y reviendrai pas. J'ai loué un appartement et je commence une nouvelle vie. Un appartement. Elle ne pouvait cacher ses surprises. Avec quel argent?
J de économies. Aj répondre simplement. Des économies. Savoix est devenu méfianti. Quelles économies? Tu dises que tu dépenses tout ta pension pour nous. C'est ce que je fais, Aj confirme. Mais j'ai d'autres ressources. Tu nous tromps. Y avait un choc véritable dans Savoix maintenant. Pendant toutes ces années, tu avais une sorte d'argent secret tu en as rendit. Et nous, on avait du mal à joindre les deux bouts. Du mal. Je ne peux plus reprimer un sourire amer. La nouvelle voiture de Didier, les vacances en Floride, les vêtements de marque de Fiona. C'est ce que tu appelles avoir du mal. Nos pas nous juger. Edel crie à nouveau. Via égoïste et ingrate. Qu'est-ce que tu vas dire à tes petits enfants? Que tu les abandons pour de l'argent. Je n'ai abandonne personne, Isabelle. Et j'ai dit comment. J'ai just cesse d'être votre distributeur de billets et votre femme de ménage. Et serai toujours heureuse de voir Arthur et Fiona. Nos pas t'y approcher de mes enfants. Edel crash. Tu en les reverras plus jamais. Et tu crois que tu peux just disparaître avec notre argent, tu t'y trompes. Didier a déjà consulte un avocat. Un avocat. J'ai été sincèrement surprise. À quel sujet? Pour faire déclarer inapti. A dit méchement Isabelle. Tu dois être folle pour abandonner ta famille t'y enfuir. C'est peut-être un début de démence. Alors on obtiendra le contrôle de toutes tes finances. J'ai eu le souffle coupe devant un menace aussi flagrante. J'ai savais que ma relation avec ma fille était tendue. But j'ai en imagines pas tu elle était capable d'une telle cruauté. Fais si que tu veux. Et j'ai finalement dit. N'importe quelle médecine confirmera que je suis sain d'esprit. Maintenant excuse-moi j'ai de choses à faire. J'ai appuyé sur le bouton pour raccrocher sans attendre ses réponses. Mes mains tremblantes et j'ai dû émissoir pour me calmer. Ma propre fille me menaçait de me faire interner pour de l'argent. Comment en nous arrivé cela? Le téléphone de nouveau sonne mais cette fois. Ce n'était pas le numéro d'Isabelle. C'était celui de Didier. Il pas répondu. Une minute plus tard, un SMS est arrivé. Marguerite, tu fais une grosse erreur. On peut résoudre si à l'amiable mais si tu continues à t'y entêter. Il y aura de conséquences désagréables. Pense tes petits enfants. La mention de mes petits enfants a été la goutte d'eau. J'ai aidé mon téléphone et j'ai suis allé à la cuisine pour me faire un café. J'avais besoin de temps pour digger cette conversation et décider quoi faire ensuite. Le soir, en rentrant de ma promenade dans le parc, le téléphone de nouveau sonne. J'ai regardé l'écran avec lassitude, mais c'était un numéro inconnu. Hésitant, j'ai répondu. Mamie. J'ai entendu la voix douce d'Arthur. C'est moi. J'appelle du téléphone d'un ami. Arthur. Un peu plus cacher ma joie. Comment vas-tu? Eh. Il dit incertain. Tout le monde ici devient faux depuis que tu y es parti. Surtout maman et papa. J'ai sais. J'ai soupir. Maman et moi avons parlé aujourd'hui. Oui, j'ai entendu, Padmus. Elle criait assez fort que j'ai l'entendais dans toute la maison. Ensuite, elle papa sont enfermes dans leur chambre et par long temps d'un avocat autre chose. J'ai senti mon estomac nuire d'anxiété. Arthur mon chéri n'inquiète pas pour ça. Ce sont des problèmes d'adultes. Je ne suis pas un petit enfant mamie. Il dit voix exercissante. Je comprends tout. Des violent prendre ton argent, c'est pas? Parce que sans ton aide, as devront payer le prêt et tout le reste us mêmes. Quelque chose comme ça, dit ne voulant pas entrer dans les détails. Et Fiona, comment va-t-elle? Elle est en choléra. Elle répond simplement. Elle dit que tu as trahi la famille. Mais je pense tu en effet que répéter si que dit maman. Les contraires pas pouvoir acter le nouvel ordinateur portable tu el volait. J'ai souri involontairement. Fiona avait toujours été pragmatique. Même dans ses émotions. Et toi? J'ai demandé avec précaution. Tu penses que j'ai trahi la famille toi aussi? Arthur a fait une pause de quelques secondes.
Et pouvait presque physiquement sentir chul choisissait ses mots. Non. Et il finalement dit. J'ai vu comment esti traitant. Comme tu n'étais. Il sais pas comment le dire. Comme si tu n'étais pas vraiment humain juste une chose pratique dans la maison. Ces mots ont touché un chord sensible au plus profond de moi. C'est exactement ce que j'avais ressenti ces dernières années. Pas humain, mais une chose pratique qu'on pouvait utiliser et ignorer. Merci de comprendre, et j'ai de doucement. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai vertendré visite, et de lach soudainement. J'ai peur, sans le dire à personne. Maman nous s'est interdite de parler. Bien ce que tu peur, et j'ai dit, sentant les larmes monter aux yeux. Je vais te donner mon adresse. Viens quand tu veux. Cool. C'est l'anime pour la première fois de la conversation. Mimi. Je suis content que tu sois parti. Vraiment. Tu mérites mieux. Après avoir parlé à Arthur, je suis resté assise en silence pendant un long moment, essayant de donner un sens à tout ce que s'était passé. Mon petit-fils que n'avait que 16 ans. Comprenait mieux la situation que ma propre fille. Il voyait la humiliation que j'ai subissais et sympathisait avec moi. Même si cela signifiait un conflit avec ses parents. J'ai préparé en the me suis assise à ma petite table de cuisine, regardant l'appartement que devenait progressivement confortable. Elle voyait à peine une semaine. J'ai vivais dans une chambre exiguë, endurant de humiliations quotidiennes, et n'osant pas objecter pour ne pas perturber la paix fragile de la famille. Et maintenant, j'avais mon propre espace, la liberté de prendre de décisions et l'indépendance financière. La pensée de finances me fait marquer une pause. Les menaces d'Isabelle et Didier pouvaient être ignorées. S'ils décidaient vraiment d'essayer de me faire déclarer inapte. Je devais être préparé. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert mes emails. Je devais écrire à Cyril Lambert et le consulter sur la meilleure façon de protéger mes actifs. Cher Monsieur Lambert, je commence. À la lumière des événements récents, j'aimerais me renseigner sur les options de protection supplémentaire de mes actifs financiers. Après avoir envoyé l'email, je me suis senti un peu plus calme. Peu importe à quel point les menaces d'Isabelle étaient désagréables, je n'étais plus une vieille femme sans défense, dépendant de la miséricorde de ma famille. J'avais de ressources de contacts et, plus important encore, la confiance en mon droit à une vie décente. Le lendemain matin, en sonne à la porte. J'étais méfiante. Je n'attendais personne. Et seuls Béatrice, Arthur et quelques nouvelles connaissances du centre social connaissant mon nouvelle adresse. M'approchant prudemment de la porte, je demande. Qu'est-ce? C'est Fiona. Est venu la voix familière de ma petite fille. Ouvre Mamie. Il faut qu'on parle. J'ai ouvert la porte, ressentant un mélange d'émotions. La joie de voir ma petite fille et l'anxiété quant à ses intentions possibles. Fiona se tenait sur le sol, grande, habillée avec style et l'air déterminé. Bonjour ma chérie. J'ai dit en m'écartant pour la laisser entrer. Entrer. Veux-tu en de? Elle est entrée. Jetant un regard critique sur l'appartement. C'est donc ici que tu vis maintenant. Sa voix semblait incrédule. Et tu nous sais quits pour ca. Je n'ai quit personne Fiona. Et j'ai répondu comment. J'ai juste commencé à vivre seul. Maman est furieuse. Et il dit en jetant son sac à main de marque sur le canapé. Elle dit que tu as délibérément annulé les paiements du prêt pour nous embêter. C'est vrai. J'ai pris une profonde inspiration, décidant de la franchise à adopter avec ma petite fille. J'ai annulé les paiements parce que je ne vis plus dans cette maison, j'ai dit. Parce que tes parents ont assez d'argent pour la payer eux-mêmes. J'ai tout ces années, mais est temps pour moi de prendre soin de moi. Fiona a pense les lèvres. Tu as pense aux conséquences. Maman dit qu'on pourrait perdre la maison. C'est peu probable, et j'ai dit doucement. Tes parents gagnent assez. Ils devront juste revoir leurs dépenses. Comme mon nouvel ordinateur. Et elle demande amirement. Maman a déjà dit que je n'ai pas.
Qui le voyage de Pax est annulé aussi. Tout à cause de toi. Je regarde ma belle petite fille ou Isabelle refléter en elle. Le même sentiment que le monde lui devait quelque chose. La même incapacité à voir les choses du point de vue d'une autre personne. Fiona, j'ai dit doucement, t'es-tu déjà demandé où tes parents t'iraient l'argent pour toutes ces choses? Pour tes vêtements de marque, pour tes vacances en Floride. Elle est travaillante, est-elle dit en relevant lamentant. Papa à la concession, maman à la clinique. Oui, elle est travaillante. J'ai convenu. Mais une part importante de vos dépenses était payée par ma pension. Une pension que j'ai gagnée en travaillant comme ingénieur pendant 35, demandant pas. As exigency argent comme un dû. Fiona affronte les sourcils. Clairement pas préparée à cette tournure de la conversation. Mais tu vivais avec nous. A-t-elle object. Tu devais contribuer. Je fait. Et hoche la tête. Pas seulement avec de l'argent, mais avec les tâches ménagères. Que cuisinez pour vous. Que faisait votre lessive. Que nettoyez la maison. Elle est restée silencieuse, incapable de trouver une réponse. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la réflexion sur son visage, comme s'il essayait de voir la situation sous un autre angle. Je ne veux pas me battre avec toi, Fiona. J'ai dit en ma décissant. Ne veux pas que tu choisisses entre moi et tes parents. Je veux juste que tu comprennes que parfois, une personne a besoin de se mettre en première, même si cette personne a 73 ans. Mais pourquoi maintenant? Elle en abandonne toujours pas. Pourquoi pas avant ou plus tard? Parce que j'ai atteint ma limite. Et j'ai répondu simplement. Parce que ton père dit choses voulait me prendre ma mutuelle. Parce que j'ai finalement réalisé que j'ai méritais mieux. Fiona abaisse les yeux, tripotant la lanière de ses montres bracelet, un cadeau précieux de ses parents pour son dernier anniversaire. Maman dit que tu es toujours été égoïste, est-elle marmon. Que tu n'es nous as jamais vraiment aimés. His mose frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai tendu la main à lui et I doucement touché à l'épaule. Fiona, regarde-moi. Je demande. Penses-tu vraiment si est? Tu souviens comment je vais sur toi la nuit quand tu avais do tides? Comment je t'aidais avec tes projets scolaires? Comment je défendais quand tes parents étaient trop stricts? Elle regardait. Et quelque chose brille dans ses yeux. Un souvenir, une compréhension. Alors pourquoi es-tu parti? Et-elle demande doucement. Parce que ce morceau même est important aussi. Et j'ai répondu. Et vous aimerez toi et Arthur. Peu importe OJ viscount ma porte vous est toujours ouverte. Fiona n'est pas restée longtemps. Elle devait aller à l'F city de plus, j'ai voyais que notre conversation lui avait donné beaucoup à réfléchir. En partant, elle me fait un câlin maladroit. Le premier geste sincère depuis longtemps. J'ai vais réfléchir à ce que tu as dit Mamie, est-elle promise. Que je suis contente que tu aies tiendroit. De simpa. Après son départ, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Fiona avait toujours été plus proche de ses mères que d'Arthur, et savais-tu était plus difficile pour elle de comprendre mes motivations. Mais peut-être tu avec le temps, elle verrait l'ensemble du tableau. Ce soir-là, une réponse est arrivée de Cyril Lambert. Elle assugra que nous rencontrions pour discuter de la mise en place d'une fiducie ou d'autres moyens de protéger actifs. Dans votre cas, elle écrit, compte tenu de la possibilité d'un litige, Illinois serait sage de prendre des mesures préventives. Un litige. C.S. Mosley fait réaliser la gravité de la situation. Ma propre fille mon gendre étant prête à m'amener au tribunal pour prendre le contrôle de mon argent. L'idée me semblait absurde mais je ne pouvais plus ignorer la réalité. J'ai accepté rencontrer Cyril dans 2 jours, puis je me suis dirigé vers le centre social pour une réunion du soir. Il y avait un atelier sur la littératie financière pour les seniors ces jours-là, et je pense que c'est le pourrait m'être utile. Le centre était bon. J'ai remarqué Lyon débat près d'une table de livres, en train d'arranger de brochures. Il a souri en me voyant s'approche pour me saluer. Contente de vous revoir, Marguerite, elle dit.
Comment vous installez-vous dans votre nouvel appartement? Merci, j'y vais bien. Je serai en retour. J'aime install doucement. Mes étagères sont livres de main. Donc je pourrai enfin ranger les livres que j'ai acquis à l'avant de la bibliothèque. Oh, vous êtes allé à notre vente. Elle semble agréablement surprise. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. Un recueil de nouvelles de Ray Bradbury et une biographie d'Ada Lovelace. J'ai ressenti une étrange excitation à parler de livres avec quelqu'un que partageait mon amour de la lecture. Je me suis toujours intéressé à l'histoire de femmes dans la science. Bien sûr, compte tenu de votre profession, elle hoche la tête avec compréhension. Vous savez, nous avons tout une section dans notre bibliothèque consacrée aux femmes pionnières dans divers domaines. Si vous le souhaitez, je peux vous la montrer la prochaine fois que vous viendrez. J'adorerais et j'ai dit, sententes jos ruguer légèrement. C'est le fait longtemps que personne n'avait montré un intérêt aussi sincère pour mes passatemps. Le séminaire était instructif. L'expert parle de diverses façons de protéger ses économies, de droits de personnes âgées en matière financière et de la manière d'éviter les fraudes. J'ai pris de notes, marquant les points que je voulais discuter avec Cyril. Après le séminaire, il me propose de me raccompagner chez moi, car il faisait déjà nuit. Nous avons marqué dans les rues calmes de Tours, parlant de livres, de la vie et de petites choses que accompagnent la vieillesse. Vous savez, Marguerite, il dit lorsque nous sommes arrivés devant ma maison. Je pense que vous vivez une sorte de renaissance, un nouveau départ. Peut-être que vous avez raison. Je souris en regardant les fenêtres illumines de mon appartement. Bien que parfois je me sente coupable, comme si j'avais trahi ma famille. Vous en avez trahi personne. Elle secoue la tête. Vous avez juste arrêté de vous trahir vous-même. Elle voyait une différence. C'est mon fait réfléchir. Mais j'ai vraiment trahi toutes ces années. En endurant le manque de respect et la négligence. Mes valeurs ma dignité. En montant dans mon appartement. Je me suis senti vraiment confiante dans ma décision pour la première fois depuis longtemps. Oui, Illinois y avait encore de nombreux défis à venir. Un éventuel procès, en relation tendu avec Isabelle, la nécessité de recommencer à 73 ans mais maintenant, j'avais l'indépendance financière, ce qui me donnait la liberté de choix. Je me suis assise à table et j'ai ouvert le petit carnet que j'avais commencé après avoir quitté ma fille. Aujourd'hui, j'ai réalisé que mon argent n'est pas seulement de chiffres sur un compte bancaire, et j'ai écrit. C'est la capacité de vivre comme j'ai le veux. La capacité de dire, non quand les gens essayent de profiter de moi. La capacité d'aider ce que prêchent vraiment mon aide. Pas ce que la tenant pour quise. J'ai caché ma puissance financière trop longtemps. Pensant que cela me protégerait de la solitude. Mais la vraie solitude c'est quand on n'est pas vu, pas entendu, pas respect, même parce que devrait vous aimer le plus. Je ferme le livre et me suis approché de la fenêtre. Des étoiles étaient visibles dans le ciel sombre. Aussi brillantes et claires que ma confiance en moi retrouvée. Un mois c'était écoule depuis que j'avais quitté la maison d'Isabelle. Novembre à Tours était froid. Avec des couchers de soleil précoces et les premières neiges. Mais mon petit appartement était chaud et confortable. Chaque jour j'ajoutais quelque chose de nouveau. Un tableau au mur, un vase pour les fleurs, un livre sur l'étagère. Souen était plus un abri temporaire, c'était ma maison. Aujourd'hui, j'attendais la livraison d'un fauteuil à bascule dont j'avais rêvé pendant de nombreuses années. Chez Isabelle, un télécat aurait été accueilli par de moqueries. Pourquoi est-tu besoin d'un fauteuil à bascule, maman? Tu veux avoir l'air encore plus vieille. Mais maintenant, je pouvais décorer mon espace sans me soucier de ce que les autres pensaient. La sonnette retentit à teneurs précises. Deux jeunes hommes ont soigneusement transporté le fauteuil en place près de la fenêtre, exactement là où je l'avais prévu, à côté de la bibliothèque, sous la lumière douce d'un lampadaire. Voilà, Madame Thorwald, a dit-elle en disant me tendant les documents à signer. Excellent choix, ma grand-mère a quitté le même l'année dernière. J'ai souri en signant les papiers.
Quand ils sont partis, Jamie suis soigneusement assise dans la fauteuil, le sentant cedar doucement sous mon poids. Parfait. J'imagines de longues soirées avec un livre à la main, confortablement installé ici, à regarder le parc en neige. Le téléphone sur la table sonne, interrompant ma rêverie. Quittait Lyon. Nous avions convenu de nous retrouver à la bibliothèque aujourd'hui. Bonjour Marguerite. Sa voix semblait chaleureuse. Je voulais vérifier si nous pouvions décaler notre rendez-vous d'une heure. On me appelle pour une réunion imprévue. Bien sûr, et j'y accepte. C'est même parfait. Mon nouveau fauteuil vient d'arriver et je voulais en profiter un peu. Un fauteuil. Sa voix semblait curieuse. Quel genre? Un fauteuil à bascule. Je pas pu m'empêcher de sourire. Je n'ai toujours voulu un. Excellent choix. Approuve Lyon. À notre âge, on commence à apprécier les plaisirs simples. Un bon fauteuil, un bon livre, et de la bonne compagnie, et j'ajoute surprise par ma propre audace. Après une courte pause, Illinois rit doucement. Absolument raison. Se voit à 14 heures alors. À tout à l'heure. Je raccroche me sentant légèrement excité. Notre amitié avec les se développait progressivement. À travers de intrits communs et de longues conversations à la bibliothèque au autour d'une tasse de café. Rien de romantique. Juste une relation de compréhension chaleureuse entre deux personnes que vaillant vécu de longues vies et après à apprécier la sincérité. J'ai passé la matinée à déballer les derniers boîtes d'affaires chez Arthur avait secrètement prises de la maison avait apparties la semaine dernière. Parmi elles, de albums photos. Quelques bijoux ayant appartenu à ma mère et un vieil boîte avec de lettres d'Henri. J'ai soigneusement disposé les photos sur l'étagère. Notre photo de mariage, la petite Isabelle sur un balancoire, Arthur et Fiona en faune. Malgré tout ce que s'était passé, c'était ma famille, une partie de mon histoire. Une lettre de la banque m'attendait dans la boîte aux lettres. Et ouvert avec une certaine appréhension. Après ma rencontre avec Cyril Lambert, j'avais pris plusieurs mesures pour protéger ses actifs, y compris la création d'une fiducie pour un petit enfant. La lettre confirmait que tout avait été fait correctement. J'ai poussé un soupir de soulagement. Maintenant qu'elle arrive, Arthur et Fiona auraient un soutien financier pour leurs études pour commencer leur propre vie. Et personne, pas même Isabelle et Didier, any pourrait accéder à cet argent. Parallèlement, j'avais reçu un avis de la banque hypothécaire en semaine auparavant, indiquant que la maison d'Isabelle et Didier risquait la saisie pour non-paiement. 3 mensualités manques. C'était le prix de leur entêtement et de leur incapacité à restructurer leur budget. J'ai ressenti un mélange de culpabilité et de satisfaction. D'une part, c'était la maison au vivant un petit enfant, et l'idée pourrait la perdre me faisait mal. D'autre part, c'était peut-être le seul moyen pour Isabelle et Didier de comprendre qu'on ne peut pas construire un vie sur l'argent de autres. Je suis arrivé à la bibliothèque à 14 heures précises. Lyon m'attendait à l'entrée, vêtu de sa veste en tweed habituelle avec de patches en cuir excudés. Alors si nouveau fauteuil. Il demande en aidant un lever mon manteau. Il est merveilleux. Et souris. J'ai j'espère de passer encore plus de temps à lire et de plus jamais sortir de la maison. Pas la pire de perspectives, il cligne de l'œil. Surtout compte tenu de vos scouts littéraires. Nous sommes entrés dans les profondeurs de la bibliothèque, dans un coin confortable avec de fauteuils moelleux et de tables basses. Lyon avait préparé une sélection de livres sur les femmes dans la science et l'ingénierie, connaissant mon intérêt pour le sujet. Tenez, jetés un coup d'œil, et il dit en me montrant un livre sur les femmes ingénieures dans le programme spatial de la NASA. Je pense que cela pourrait vous intéresser. J'ai pris le livre avec gratitude et j'ai feuilleté les pages. Vous savez, Lyon, parfois je regrette d'être né trop tôt. Quand je commence ma carrière, les femmes ingénieures devaient faire leurs preuves 2 fois plus. Mais vous avez réussi, elle dit en me regardant avec un respect sincère. Vous avez ouvert la voie d'autres. Nous avons passé plusieurs heures à discuter de livres et à partager de histoires de nos vies professionnelles.
Les me raconti comment I elevate travail dans une grande bibliothèque universitaire, avant de déménager à Tours après la mort de ses femmes. Au fait, elle dit alors que nous étions sur le point de partir. J'ai une proposition. Le directeur de la bibliothèque et moi avons discuté de la possibilité de lancer une série d'ateliers pour les enfants sur la science et la technologie. Des expériences simples. De principes d'ingénierie de base. Que pensez-vous? À moi. J'ai hausse les sourcils de surprise. Vous êtes un ingénieur avec 35 ans d'expérience, Marguerite. Elle sourit. Que de mieux que vous pour expliquer aux enfants comment fonctionnent les machines ou you comment on construit les ponts. L'idée m'intrigue. J'ai n'avais jamais pensé en sainer, mais j'avais toujours aimé expliquer de choses techniques avec de mots simples. Une compétence que m'avait été utile lorsque j'étais Arthur avec ses devoirs de physique et de mathématiques. C'est une idée intéressante, et j'ai dit lentement. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Je ne suis pas enseignant après tout. Vous n'avez pas besoin d'être un enseignant professionnel, m'assure Lyon. Juste de partager vos connaissances et votre expérience. En plus, si n'est une fois par semaine le samedi. Penses why? J'ai promis d'y réfléchir et nous sommes séparés à l'entrée de la bibliothèque. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas me sortir sans offre de la tête. Des ateliers pour enfants. Ce serait quelque chose de complètement nouveau dans ma vie. Un défi et une opportunité à la fois. Une surprise m'attendait à la maison. Il y avait un message de Fiona sur le répondeur. Mamie, c'est moi. Sa voix excitée résonnait. Il faut qu'on parle. C'est à propos de la maison. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai immédiatement composé son numéro. Fiona, tu es si qu'en veux pas. Mamie, a-t-il dit doucement en voulant apparemment pas que ses parents entendent. En lettre de la banque est arrivée aujourd'hui. Les intimement la procédure de saisie. Mes parents ont 3 mois pour rembourser la dette, sinon. Elle n'a pas fini ses phrases mais j'ai compris. 3 mois avant une possible expulsion. Maman et papa paniquant, a poursuivi Fiona. J'essaie de trouver l'argent mais c'est difficile. Papa me parle d'emprunter de l'argent à de gens louches. Fiona. J'essaie de parler comment. Tes parents sont adultes, ils trouveront une solution. Peut-être ils devront vendre la maison et de quelque chose de plus petit, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est notre maison, a voix était désespérée. En vite ici depuis que j'ai tenu tous mes souvenirs sont liés à cet endroit. J'ai senti mon cœur serrer. En effet, pour Fiona et Arthur, ce n'était pas seulement une maison. C'était l'endroit où avaient passé leur enfance. Je comprends, ma chérie, et j'ai dit doucement. Mais parfois dans la vie, on doit déménager. Cela ne veut pas dire que les souvenirs disparaîtront. Mamie, tel hésite. Pourrais-tu aider? Au moins un peu. La voilà. La question que j'attendais c'était que j'ai hérédité à la fois. Aider Isabelle et Didier signifierait revenir à l'ancien modèle de relation. O j'ai étais un portefeuille. Pas une personne avec ses propres besoins et désirs. Fiona, j'ai n'aiderai pas tes parents. Et j'ai dit fermement. Mais j'ai pour vous aider toi et Arthur. J'ai créé un fichier pour vos études. Si vous devez déménager, vous pourrez toujours compter sur cet argent pour démarrer votre propre vie. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Tu es, créé un fichier pour nous. A-t-il finalement demandé. Récemment. Et j'ai répondu. Je voulais m'assurer que votre avenir soit sécurisé. Quoi tu elle arrive. Merci. A-t-il dit doucement. Je n'y savais pas. Tu n'avais pas le savoir, et j'ai dit gentiment. Mais maintenant tu le sais. Tu peux le dire Arthur tu veux. Après avoir parlé Fiona, je suis resté assise longtemps dans mon nouveau fauteuil à bascule, à regarder la neige tomber dehors. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La culpabilité que mes actions ayant indirectement conduit mes petits enfants à risquer de perdre leur maison, et la satisfaction d'avoir enfin fait passer mes propres intérêts en première. Pour la première fois de ma vie,
J avise fait un choix base non pas sur ce qui était le mieux pour les autres, mais sur ce qui était le mieux pour moi. C'était un nouveau territoire. Et j'ai apprenais encore à moi retrouver. Les années passées en tant que mère. Grand mère tia pause émerveillant après à faire passer les besoins de autres avant les miens. Changer cette habitude à 73 n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Le lendemain j'ai appelé lui et dit que j'ai accepté de donner les ateliers pour enfants. Merveilleuse! Elle exclame. Le directeur sera ravi. Quand pouvez-vous commencer? Le plus tôt sera le mieux. Et j'ai répondu avec détermination. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour préparer le programme et le matériel. Nous avons convenu que le premier atelier aurait lieu dans 2 semaines. Le thème. Comment construire un pont que ne s'effondre pas. Des principes d'ingénierie simples expliqués par de jeux et d'expériences. Accessibles aux enfants de 8 à 12 ans. J'ai passé les jours suivants à élaborer un plan de cours. À revoir les principes de base que j'avais utilisés dans mon travail et à réfléchir à la manière de les expliquer aux enfants. Cette tâche me complètement absorbée, reposant mes inquiétudes concernant la situation de la maison d'Isabelle et des petits enfants. Mercredi, Arthur m'a appelé. Mamie, Fiona dit que tu avais créé un sort de fonds pour nous. C'est vrai. Oui, mon chéri, et je confirme. Je voulais m'assurer que vos études soient prises en charge. Quelle que soit la situation financière de vos parents. C'est cool, il dit après une pause. Merci. Aussi. J'ai entendu dire que tu allais donner des ateliers d'ingénierie à la bibliothèque. J'ai été surprise. Comment le sais-tu? Lion dit à la mère de mon ami que le lui a dit, elle me dit, explique Arthur. C'est une petite ville, tu sais. Et souris. Les nouvelles voyageantes vite à tours. Oui, j'ai accepté de faire quelques sessions pour les enfants. La première portera sur la construction de ponts. J'ai parvenir. Elle demande soudainement. J'ai sais que j'ai suis plus vieux que le public cible, mais si m'intéresse vraiment. Son intérêt me profondément touché. Bien sûr que tu parvenir. Tu permis me mettre tu ver. Vraiment. Sa voix était pleine d'excitation. Ce serait génial. J'étudie la physique de structures à l'école. Nous avons convenu tu elle viendrait tout le jour de l'atelier pour aider aux préparatifs. La perspective me remplit d'enthousiasme. L'opportunité de partager mes connaissances non seulement avec d'enfants inconnus mais aussi avec mon propre petit-fils semblait particulièrement précieux. Vendredi soir, alors que j'ai finissé de préparer le matériel pour l'atelier, on sonne à la porte. C'était Isabelle. Elle avait l'air épuisée. Avec des cernes sous les yeux et les cheveux tournés. Salut maman. A-t-elle dit sans sourire. J'ai per entrer. Je me suis reculé en silence. La laissant entrer dans l'appartement. C'était la première fois tu elle venait me voir depuis que j'avais quitté cette maison. Isabelle regarde autour d'elle, observant le décor confortable, les nouveaux meubles, les livres sur les étagères. Tout est fait un joli petit nid, et-elle dit amirement. Pendant ce temps, on pourrait perdre notre maison. Que veux-tu, Isabelle? Et je demande sans détour et ne voulant pas jouer à des jeux émotionnels. Elle se fondrait sur le canapé, paraissant soudain très fatiguée et vulnérable. De l'aide, et-elle dit simplement. La banque entame la procédure de saisie. Nous avons 3 mois pour rembourser la dette ou nous serons expulsés. Je sais. Et hoche la tête. Fiona me l'a dit. Tu en as rien fait. Sa voix était pleine d'incrédulité. Tes propres petits enfants pourraient se retrouver à la rue. Ils ne retrouveront pas la rue, Isabelle. Et j'ai dit comment. Au pire, vous devrez vendre la maison et acter quelque chose de plus en accord avec vos revenus. Ou louer un appartement, comme de millions d'autres personnes. Tu ne comprends pas, a-t-elle hausse la voix. Le marché immobilier est terrible en ce moment. Si nous vendons la maison par saisie, nous obtiendrons beaucoup moins que si tu el vot vraiment. Tu que nous accorder un prêt apprécié. Je regarde en silence ma fille.
que était autrefois une petite fille avec de couettes me demandant de lui raconter une histoire pour s'endormir. Comment en-nous nous arrivé cela? Quand avions nous perdu notre ligne, notre compréhension, notre respect? Isabelle et j'ai dit doucement. J'ai idée cette maison. J'ai payé le prêt pendant 5 et j'ai donné toute ma pension. Qui comment aimes tu traiter? Comme un servanti qu'on autorisé à vivre dans un débarras par bont diem. Tu exagères, a-t-il détourne le regard. Oui, peut-être qu'on n'est pas toujours été parfait, mais on est occupé de toi. Tu vivais en famille pas seul. En famille que ennemi respectait pas, et j'ai dit tranquillement. Mes affaires étaient déplacées sans demander. Personnes souciées de mon opinion. Didier pouvait me traiter de fardeau et personne ne protestait. Isabelle est restée silencieuse, tripotant la lanière de son sac à main. Le même sac de marque que coûtait plus que ma pension mensuelle. J'ai parti emprunter l'argent, a-t-il finalement dit, sans me regarder. Avec intérêt si tu veux. Avec un accord formel. J'ai secoué la tête. Non, Isabelle. Je donnerai pas d'argent. Ni un prêt et ni un cadeau. Pourquoi? Elle enfin regardait. Les yeux remplis d'un mélange de colère et de confusion. Tu es ma mère. Tu es censé m'aider. J'ai dit tout travail. Et j'ai répondu comment. J'ai fait des heures supplémentaires pour payer tes études. Je me suis privé de tout pour que tu ailles le meilleur. J'ai continué à aider après que tu sois devenu adulte et que tu aurais dû être autonome. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le parc en age. Tu sais, Isabelle, parfois la meilleure façon d'aider est de n'y pas aider. De donner à une personne l'opportunité de résoudre ses propres problèmes, de trouver un issue, de devenir plus forte. Quelle philosophie profonde, a-t-il dit sarcastiquement. Surtout quand il s'agit du toit de tes petits enfants. Arthur et Fiona pouvaient toujours compter sur mon soutien, et j'ai dit fermement. J'ai créé un fichier pour leurs études. Mais toi et Didier, vous êtes adultes avec d'employés de revenus. Vous en sortirez. Isabelle's levy brusquement. Tu sais quoi oublie. Ainsi débrouiller seuls. Sans ton aide sans tes leçons de morale. Se diriger vers la porte, mais se arrêter à mi-chemin. Il y a une dernière chose. Didier parle en avocat. Il a dit qu'on peut contester ton droit de contrôler l'argent si on peut prouver que tu es mentalement instable. Abandonner ses familles à ton âge et manager seul. Ce n'est pas normal. J'ai souri, refusant de céder à la provocation. N'importe quel psychiatre confirmera que j'ai vais parfaitement bien Isabelle. Que vivre seul à 73 ans n'est pas un signe de sénilité, mais un signe d'indépendance. Mais si tu veux dépenser ton argent dans un bouteille judiciaire au lieu de rembourser le prêt, c'est ton affaire. Elle claque la porte si fort que les fenêtres ont tremblent. Je suis resté près de la fenêtre, me sentant étrangement calme. La conversation avait été difficile mais nécessaire. J'avais enfin dit à Isabelle tout ce que je pense, sans peur, sans compromis, sans me mentir à moi-même. Ce midi matin était clair et glacial. Je me suis réveillé tout excité par mon premier atelier. Arthur avait promis de passer à 10 heures, une heure avant le début du cours, pour m'aider à préparer. Blest arrivé par la lourd et souffle, les joues rouges à cause du Freud. Salut Mamie, tel sera dans ses bras avec l'enthousiasme d'un adolescent que avait soudain décide que les collines n'étaient pas si mal après tout. J'ai apporté du matériel pour les ponts. Aussi. Il baisse la voix. Maman est rentrée de chez toi hier dans un humeur terrible. Impassé. J'ai soupiré en voulant pas impliquer mon petit-fils dans un conflit avec ses parents. Nous discussions de questions financières et nous n'avons pas pu trouver d'accord. Rien d'inhabituel. Arthur hoche la tête, comprenant plus que si à quoi j'ai m'attendais. Elle voulait de l'argent pour la maison, c'est tu as refuse. Oui, et j'ai répondu simplement. Je pense que tes parents devraient résoudre leurs propres problèmes financiers. Je suis d'accord, elle dit de manière inattendue.
Us ont toujours depends plus joint pavant si le permettre. La nouvelle voiture de papa les vêtements de marque de Fiona. Quinze planant y passes d'argent. La sagesse de ces garçons de 16 ans émitonate parfois. Assez parle de choses tristes, et dit ferment. Préparons nous pour l'atelier. Tu as apporté les cure-dents et les bonbons jellifies pour la démonstration. Nous avons passé l'heure suivante à disposer le matériel, à vérifier la présentation que j'avais préparée avec l'aide de l'IONET, à discuter de la meilleure façon d'expliquer les principes de la construction de pensée aux enfants. À 11 heures, les enfants et leurs parents ont commencé à arriver à la bibliothèque. Lion les acquilet entrée et les dirigeait vers une salle réservée à l'atelier. À ma grande surprise, un quinzaine d'enfants d'âges divers se sont présents, bien plus que si à quoi j'aime attendais. Prête. A demande Lion en approchant de moi. Vous avez une salle pleine de jeunes ingénieurs que vous attendent. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant soudainement nerveux. C'était une chose de concevoir des équipements industriels, mais si en était un autre d'expliquer comment es fonctionnant à d'enfants. Je suis prête, et hoche la tête, et nous sommes entrés dans la pièce. Les enfants étaient assis à de grandes tables avec le matériel pour les expériences déjà disposées. Les parents étaient assis sur de chaises le long de murs, prêts à regarder et à aider si nécessaire. Bonjour tout le monde. Et j'ai commencé en essayant de paraître sur de moi. Je m'appelle Marguerite Thorwald, mais vous pouvez m'appeler Maggie. Je suis ingénieur et aujourd'hui, oui, nous allons apprendre comment on construit les pensées de pourquoi ils tombent pas. Mon petit fils, Arthur va m'aider. Arthur a fait un signe de la main aux enfants, et j'ai remarqué plusieurs adolescents échangeant de regards admiratifs. Apparemment, à voir un assistant lycéen ajouté à l'entrée de l'atelier. Pendant les 10 premières minutes, j'étais nerveux, j'ai but seulement regards trop souvent notes. Mais progressivement, en voyant les visages intéressés d'enfants, leurs mains levies et leurs questions intelligentes, j'ai me suis détendu. C'était comme si soirs où j'expliquais les devoirs d'Arthur, sauf que maintenant j'avais 15 esprits curieux devant moi. Nous avons parlé de différents types de ponts. En arc suspendus à pouters. J'ai montré de photos de ponts célèbres dans le monde et j'ai expliqué pourquoi étant construits de cette façon et pas d'une autre. Puis nous sommes passés à la partie pratique. La construction de maquettes de ponts avec de cure-dents et de bonbons jellifies. Les enfants travaillant en groupe, et j'ai passé entre les tables, répondant aux questions et donnant de conseils. Arthur's est révèle être un excellent assistant, patient, attentif et capable d'expliquer de choses complexes avec de mots simples. À la fin de la session de 2 heures, chaque groupe présente son pont, et nous avons effectué de tests pour voir combien de pieces de monnaie chaque structure pouvait supporter. Les enfants comptaient avec enthousiasme, alors que les ponts commençaient à s'effacer et finissaient par s'effondrer. Les gagnants étaient un groupe de 2 filles et un garçon dont le pont en arc supporte 42 pieces avant de se briser. Bravo à tous. Ajouté en conclusion. Maintenant vous savez comment les ingénieurs pensent à la solidité, à l'équilibre et aux matériaux. La prochaine fois, nous parlerons du fonctionnement de machines simples. Leviers, pulleys et plans inclines. Et vous pourrez construire vous-mêmes un mécanisme de levage. Quand les enfants et leurs parents ont commencé à partir, beaucoup sont venus vers moi en remercie pour la leçon intéressante et ont demandé quand serait la prochaine. J'ai ressenti un étrange mélange de fatigue et d'excitation. Cela faisait longtemps que j'ai n'avais pas ressenti une telle satisfaction de mon travail. Vous avez été formidable, a dit Lion en m'aidant à rassembler le matériel restant. Les enfants ont adoré. Le directeur est très content aussi. Vraiment. Un peu plus cacher ma joie. Je pense que j'ai été trop nerveux au début. Personne ne remarque, de sûr. Vous parlez simplement, de manière captivante et avec un tel enthousiasme que même moi, une personne loin de l'ingénierie, j'ai été prêt à construire de ponts. Arthur que débarrassait les tables,
est approche de nous. Mais c'est super. Quand tu parlais du Golden Gate Bridge, j'ai même oublié j'ai connaissais déjà l'histoire. Comment tu as expliqué le principe de la stabilité triangulaire? C'était juste génial. Son admiration sincère était peut-être la meilleure récompense pour tout notre travail. Merci mon chéri. J'ai serré dans les bras. Tu as été un excellent assistant toi-même. On formé une bonne équipe. Peut-être qu'on devrait aller déjeuner, assegura Lyon. Vous le méritez bien tous les deux après un atelier aussi réussi. Nous sommes allés dans un petit café non loin de la bibliothèque. À ma grande surprise, Arthur a facilement trouvé un terrain d'entente avec Lyon. Ils ont discuté de science-fiction, de nouvelles technologies et de l'avenir de l'intelligence artificielle. J'ai pris plaisir à les regarder, ajoutant occasionnellement mes propres commentaires. Vous savez, a dit Lyon alors que nous finissions de déjeuner. Ces ateliers pourraient devenir quelque chose de régulier. Une fois par semaine, ou même plus souvent si vous le souhaitez, Marguerite. J'y pense. L'opportunité de partager mes connaissances et mon expérience, de voir les yeux d'enfants s'illuminer, de me sentir utile. Tout cela était incroyablement attrayant. Je pense que ça me plairait. Et j'ai finalement dit. Peut-être me larger les themes. Pas seulement les ponts et les mécanismes, mais l'électronique, les bases de la programmation. La programmation c'est cool. Des d'animé Arthur. J'ai pourrais aider pour cette partie. Je suis assez bon en codage. Excellente idée, approuve Lyon. On pourrait organiser tout une série d'ateliers STEM pour les enfants de différents ages. La bibliothèque a obtenu une subvention pour les programmes éducatifs. Donc on a mis un petit budget pour le matériel. J'ai senti mon excitation grandir en moi. À 73 ans, j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie. Pas seulement exister à la retraite, mais être activité créative. Là où mon expérience et mes connaissances étaient valorises et demandées. Alors tu Arthur et moi rentrions chez moi, Illinois soudainement demande. Mais pourquoi nous tu jamais parle de ton travail avant? Toutes ces histoires de ponts, de mécanismes, d'ingénierie. J'y réfléchi. Pourquoi pas? Je vais travailler comme ingénieur pendant 35 ans. J'ai l'un de rares femmes dans le domaine à l'époque de j'avais participé de projets importants. Mais chez Isabelle j'en parlais presque jamais. Probablement parce que personne ne me l'a jamais demandé. Et j'ai répondu honnêtement. Dans votre maison, j'ai été juste un grand mère que cuisinait et nettoyait. Ma vie passée ma carrière. Sans intéresser pas tes parents. Arthur affronte les sourcils. C'est triste, il dit. Parce que c'est vraiment intéressant et cool. Ma grand-mère est un ingénieur que sait comment construire de ponts et de machines. J'ai me vanterais de ces opères de mes amis. C'est mosenly profondément touchy. Tout ces années, j'avais repris une partie importante de moi-même, mon identité professionnelle, parce que personne n'avait besoin. Et maintenant, mon petit-fils me regardait avec un respect et une admiration sincères. Tu sais, a poursuivi Arthur. J'ai pensé aller dans une école technique. Peut-être m'étudier l'ingénierie. J'ai toujours aimé la physique et les maths et maintenant, en te regardant, j'ai réalisé que c'est vraiment ça que je veux faire. Vraiment. Un peu plus cacher ma joie. Je pense que tu ferais un excellent ingénieur. Tu as un esprit d'analyse et une approche créative. Je sais tu as il faut. Nous sommes arrivés chez moi j'invite entrer. Autour d'une tasse de chocolat chaude, Arthur me raconté les derniers événements de sa famille. Mes parents se disputent tout le temps pour de l'argent. Il dit en fixant tasse. Papa dit que maman dépense trop en vêtements et en salons de beauté. Et maman elle accuse de ne pas gagner assez. Fiona est en colère contre tout le monde parce qu'elle a dû renoncer à de nouvelles choses et à de voyages avec ses amis. Et toi? J'ai demandé avec précaution. Comment gears tu tout ca? Elle hausse les épaules. J'ai l'habitude. J'ai reste dans ma chambre j'ai étudié j'ai programme. Parfois, c'est mieux quand les disputant, en me dérangeant pas me donnant pas de corvée stupides à faire.
Je ressenti un point de culpabilité. Peut-être que j'aurais dû rester pour mes petits enfants supporter el humiliation, leur donner mon argent, mais garder un foyer stable pour eux. Ne pense pas que j'ai dû d'être parti, a dit soudainement Arthur, comme ça laissait dans pensées. Je suis content que tu aies fait. Tu es l'air plus heureuse, plus vivante. Tu étais comme un ombre dans notre maison. Mais aujourd'hui, oui à la bibliothèque tu rayonnais. Sa perspicacité me frappait. Ce garçon de 16 ans voyait et comprenait plus que beaucoup d'adultes. Merci mon chéri. Et je dit doucement. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Quand Arthur est part 1. Je me suis assise dans mon fauteuil à bascule je pense à la journée. Lately à la bibliothèque, le déjeuner avec Lionel Arthur. La conversation franche avec mon petit-fils. Tout cela me remplit d'un sentiment de satisfaction et de la certitude que j'étais sur la bonne voie. J'ai pris mon carnet j'ai écrit. Aujourd'hui j'ai réalisé que j'ai commencé une nouvelle vie. Pas seulement une existence loin d'un environnement familial toxique, mais une vraie vie pleine, avec mes propres objectifs intrits et réussites. À 73 ans, j'ai commencé un nouveau chapitre. Et c'est incroyablement excitant. Le lendemain, j'ai reçu un email du directeur de la bibliothèque, me remerciant pour l'atelier me proposant de développer un programme éducatif complet en ingénierie pour les enfants de différents ages. Nous serions ravis si vous acceptez de devenir notre enseignant permanente, écrivait-il. Votre expérience et votre enthousiasme sont exactement ce dont nos jeunes lecteurs ont besoin. Et pas hésiter un instant et j'ai accepte. Puis j'ai appelé Lyon pour partager la nouvelle. J'ai savais que vous le proposeriez, il dit avec un sourire dans la voix. Vous avez été merveilleux. Les enfants en arrêtant pas de parler de vous toute la journée. J'ai un peu peur, et j'admets. C'est une chose de donner un cours ponctuel, mais si en est un autre de développer un programme entier. Vous y arriverez. Et il dit avec confiance. Je vous aiderai avec tous les détails organisationnels. Après tout, tu es un bibliothécaire sinon un guide vers la connaissance. Son soutien me donne confiance. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour discuter de détails du programme et du calendrier de cours. Ce soir-là Béatrice appelle. J'entends dire que tu es la star de la bibliothèque, et il dit sans préambule. Toute la ville parle de la femme ingénieure qui apprend aux enfants à construire des ponts. Je ris. N'exagère pas c'était juste un atelier pour 15 enfants. À Tours 15 enfants c'est la moitié de la population, est-il renifle. Mais sérieusement Marguerite je suis fière de toi. Ouais du moi. Tu étais une femme malheureuse enfermée dans le placard de ta fille. Maintenant tu es ton propre appartement. Un nouveau travail et d'après que j'entends, un bibliothécaire très intéressant. Lyon est juste un ami, et j'ai dit rapidement me sentant rugueux. Nous aimons tous les livres et vous passez un temps suspect ensemble, affirme Béatrice. Ce que est absolument merveilleux dit-elle. Tu mérites un peu de bonheur Marguerite, après tout ce que tu as traversé. Pas discute. Léonité en effet devenu une partie importante de ma nouvelle vie. Attentif, intelligent, avec un sens de l'humour subtle et une réserve inépuisable d'illusions littéraires. Nous passons beaucoup de temps ensemble, à discuter de livres, à planifier de programmes éducatifs pour la bibliothèque, à parler simplement de la vie. Mais je n'étais pas prête à appeler cela autre chose qu'une amitié. Après 40 ans de mariage avec Henri. L'idée d'une nouvelle relation semblait étrange et un peu effrayante. Comment s'est passé chez Isabelle? A demande Béatrice changeant de sujet. Sont-elles toujours menaces d'expulsion? Oui, et je soupire. Isabelle est passée demande de l'argent, mais je refuse. Arthur dit que disputent constamment pour de questions financières. Tu te sens coupable? A-t-il dit sans poser de question. Un peu. Et j'admets. Après tout mes petits enfants y vivant. Marguerite, la voix de Béatrice est devenue sérieuse. Tu ne peux pas passer ta vie à sauver ta fille de conséquences de ses propres décisions.
Tato u tard, el doit apprendre à vivre selon ses moyens. J. Sais, I. J. dit. J. le comprends intellectuellement mais c'est fait quan mi mal. C'est parce que tu es un bon mère, a dit doucement Béatrice. Mais parfois la meilleure chose tu un bon mère puisse faire est de laisser ses enfants t'humilité apprendre à vivre par eux-mêmes. Après avoir parlé Béatrice, je suis resté longtemps près de la fenêtre, à regarder la neige t'humilité à penser à ses paroles. Peut-être tu avais raison. Peut-être que la meilleure chose que je puisse faire pour Isabelle était de cesser d'être son filet de sécurité financière. Même si cela signifie de difficultés temporaires et même la perte de leur maison. Je savais tu avait encore de nombreux défis à venir. Isabelle était Didier en abandonneriant pas facilement, surtout quand elles réaliseraient que j'étais sérieuse quant à mon refus de retourner à notre ancienne relation. Elles pourraient même essayer de contester ma capacité juridique devant les tribunaux. Peut-être que ma relation avec Fiona, que venait à peine de commencer à assimiler, serait de nouveau ruinée sous la pression de ses parents. Mais j'étais prêt à tout. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais vivante réelle entière. J'avais mon propre appartement, mon propre argent, et mes propres plans et objectifs. Je n'étais plus un ombre existant inaperçu à la périphérie de la vie de quelqu'un d'autre. J'étais Marguerite Thorwald, un ingénieur avec 35 ans d'expérience, qu'à 73 ans, communiquait un nouveau chapitre de sa vie. Elle promettait d'être passionnante.